are calling for the withdrawal of foreign hired mercenaries by the kings who are terrorizing and killing political activists. And we also demand the finance of the collapsed education and health system in Swaziland. EFF Swaziland imashele emahhovisini elinxusa laseSwatini ePitoli ifuna kube nahulumende wenzandlo elinyenti kulela live. We respectfully express firstly our condolences to those families who have lost their loved ones, but needless to say that the cholera outbreak could have been avoided. Indvuna yelitiko letekubusa nekuhlanganyela netindzaba tenzabuko Thembi Nkadimeng ithi kubhedvuka kwekholera eHammanskraal kufuze ngabe kuvikelwe. We're going to have opportunities, that's for sure. We have to make sure that we capitalize. Isikhukhune United ingahle iphumelele indzebe yeNedbank sasa nayitfola netulu neOrlando Pirates kumancamo eLoftus Versfeld ePitoli. Sikubingelele mbukeli sikwamukele tindzaba tesiSwati la ku SABC 1 na ku DTT asibuke nadala muhla. Chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe lobanga ngentipi tingekethi nikhungethene ngomphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. SABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Tinhlangano letilela hulumende wenzandvo yelinyenti eSwatini tendele libito lokuthi emavesikoti seSADC angakushayi ngenhlanekela loku lakulwelako. EFF Swaziland beyibambe umshuco ngaphandle kwemahhovisi elinxusa laseSwatini ePitoli kuyothula incwadi tikhalo yayo itsifuna hulumende wenzandvo yelinyenti eSwatini. Bathi kona ngumcansa kepha impumelelo itawutholakala. Lokhu kuvetwe thishovu letilola intsandvo yelinyenti lekindwa itifuna nyalo. Today we are gathered here to go to the Swaziland embassy to deliver a petition. Actually, we have got demands that we are sending to the government of Swaziland, which we are calling for the withdrawal of foreign hired mercenaries by the kings who are terrorizing and killing political activists. And we also demand the finance of the collapsed education and health system in Swaziland. What we can ask from SADC is to meet our leaders. We have got leaders as organizations that are calling for democracy in Swaziland. They mustn't only meet the government when they come into our country, because we know that our government has been telling lies for the entire time that he has ever been asked about this issue. Lomshuco utangesikhathi lapho live laseSwatini lilungisela khona likhetho kulomnyaka. Kunembono leyahlukene ke ngaloko. We feel it is just a waste of resources, but we respect the views of those that are saying we cannot boycott the elections, but we also respect the views of those that are saying it is a futile exercise. So for us, it is to say the elections is just a by the way thing. We need democracy in Swaziland. Elections have been there. They will come and go. Kusenjalo sisebenzele sokuhovisa lenxusele leSwatini kuleli siyemukele nencwadi tikhalo kepha asathanzi ukukhuluma betindzaba bethu. Indvuna yelitiko letekubusa nekuhlanganyela netindzaba tenzabuko Thembi Nkadimeng ithi kubhedvuka kwekholera eHammanskraal kufuze ngabe kuvikelwe. Uthi litiko lakhe lisetinhlelweni tekwetfula lihlelo lolutawusita bomasipala etindzabeni tekwetfulwa kwemanti nekwahlanda. Thembi Nkadimeng wetfule imininingwane ngesimo sabomasipala bakuleli. Bomasipala labange-60 kulabange-257 abasebenzi kahle. Kulandzela kushona kwebantfu labange-22 lababulewe ikholera eHammanskraal. Nkadimeng uthi baneluhlelo lokulungisa takhiwoncandi temanti kuvikela simo lesifana nalesi. The developments in Hammanskraal are a dark mark of our democratic dispensation. And as COGTA, we respectfully express firstly our condolences to those families who have lost their loved ones, but needless to say that the cholera outbreak could have been avoided. This could have been prevented had we had a proper functional government
The people of Hammanskraal have been without a secure supply of clean water for the past 12 years, and yet nothing has been done today. Kungadindi kwabomasipala labaholwa tinhlangano letibusa ngekubambisana nako kube ngulokunye lokugcekwa ngulendvuna. The coalition framework will be passed through this house to ensure that the formation of sustainability of coalitions becomes what is a norm and our communities can enjoy the services that they so deserve. The lack of coordination and implementation, coupled with persistent patriarchy of cadre deployment within the ANC, has undermined our progress and left our municipalities struggling. Nkadimeng uthi banetinhlelo letibekiwe kusita bomasipala. I will be publishing, therefore, revisions for the upper limits for the remuneration of senior managers 2022-2023 financial year. Kulandzela inkulumo yemgcini mafa yekuthi utawungeta imali longu 56 billion wemarandi lehlose kusita bomasipala ukuthi bakhokhele tikweleti tabo. Litiko letekubusa nekuhlanganyela netindzaba tendzabuko lithi linetinhlelo letibekiwe tekulawula emanti nagesi. Litiko letemanti nekuhlandeka liqinisekisile ukuthi litawumemetela imininingwane evikini lelitako mayelana nenkinga lebukene nesakhiwo sekuhlandwa kwemanti eHammanskraal lekungiso lesingumgogodla wekubhedvuka kwekholera. Sodolobha wamasipala weTshwane nendvuna yetemanti netekuhlandeka bebakhuluma nebetindzaba lamuhla ePitoli ngetinhlelo labanato kulwisana nalesifo. Bahlanganisa tinhloko kubukana nenkinga yemanti eHammanskraal. Sodolobha waseTshwane unelithemba lokuthi indvuna yetemanti nekuhlandeka senzomchunu utamsita kulungisa sakhiwo sekuhlanda emanti eRooival. Kanti lokhu kutawuletha emanti lahlandekile kulendzawo. We have reached, as I have mentioned before, the end of a long line of failures and excuses, and whatever has failed in the past must now be abandoned and must be replaced by this partnership. Gepa imininingwane yaloluhlelo isangakacaci kahle kwanyalo. The document was presented and it was agreed on. All we have to do is to just refine it by getting those departments that have been identified to then comment on the agreement. Lusaqhubeka ke nelihlelo lokuthola imbangela yalokubhedvuka kwalesifo. These results will be made publicly, because to do an isolation and be doing the scouring where the problem is, it's not just that you can do a harsh job. You need to have historical data and events, the time there was an outbreak and post, and then the reliability in terms of stress testing. You'll be able to do that. Kusenjalo takhamuthi taseHammanskraal setisele baleni tisabela timpilo tato. Kanti setinelithemba lekuthi lo mklamo losungulwa ngumasipala weTshwane nelitiko letemanti utawuletha emanti lahlandekile. Licala lelibukene namengameli Cyril Ramaphosa lamangalelwa ngumengameli waphambilini Jacob Zuma lihlehliselwe enyangeni yengci. Ramaphosa uyachubeka nekulisana nekuthi angashushiswa ngasese. Inkantolo lephakeme yaseGauteng eJozi ingete isikhathi sekushushiswa ngasese kwamengameli Cyril Ramaphosa lesafakwa ngolona bekumengameli wangaphambilini Jacob Zuma. The draft order marked X is made an order of court. As it pleases the court, my lord. Zuma uvelile namhla enkantolo ukuthi aqinisekise ukuthi lolu dzaba luyaqhubeka. Noma kunjalo Ramaphosa beyangaphoceleleki ukuthi avele enkantolo kulandzela sicelo sakhe lesafakwa enkantolo sekuthi angabi ingcenye enkantolo nakuthethwa leli cala. So, from a practical point of view, my lord, to allow the space for the judgment, we thought if it pleases your lordship, we would ask for a longish postponement so that at the next appearance, of course, we'll also report back to the court and take it from there. Zuma ufuna kuphocelela Ramaphosa ukuthi avele enkantolo emacala ngetinsolo ukuthi wakhipha imininingwane yakhe ekugula ngesikhathi asahambela licala lakhe lenkohlakalo enkantolo ephakeme ePietermaritzburg esifundzeni saKwaZulu Natal. Lona bekungumengameli uCyril Ramaphosa ngoba lithulusi lelisebenziseka ekutholakaleni kwemininingwane yakhe leseyinekelwe esiveni. Bameli baZuma bathole umyalelo lobuya kuye ukuthi bachazele enkantolo ngesinqumo sekuthi kuyangana afunele licala lishushiswe ngasese. There has been a pattern of, I don't know what to call it, whether it's a go slow or a sabotage. Every time this matter has to sit here,
we have to be struggling for days to have it placed on the roll, which is surprising because it was postponed to a particular date. It might be that it's a matter that we should raise with the registrars rather than your lordship, but it was my instruction is just to raise it, my lord. Lolu dzaba litawubuyela enkantolo mhla tingamashumi enyangeni yeNgcilo mnyaka losetulu. Inhlangano lemele bantfu labangenela lukhetfo labatimele Independent Candidates Association ifake amaphepha enkantolo yemthetfo sisekelo ekuphikisana nemthetfo yokuvota. Le nhlangano letimele ithi lo mthetfo yokuvota awukho emthethweni ukhomba kungahloniphi takhamuti takuleli kanye netinhlangano temphakatsi. Inhlangano yabantu labangenela lukhetfo letimele Independent Candidates Association ayihambisana lo mthetho lomusha. Sekuphele inyanga mengameli Cyril Ramaphosa ahlikihle umthetho wokuvota lovumela abantu labatimele ukuthi bangenele lukhetfo lwavelonke nalwesifundza. Lokhu ke kususela kulesijubo senkantolo yemthetho sisekelo sentwa ngeminyaka wa 2020 lesaveta ukuthi lo mthetho wokuvota awuhambisani nemthetho sisekelo wakuleli. Nyalo lomtimba lomelele bantfu labafuna kungenela lukhetho labatimele ufuna lenkantolo idzalule lo mthetho njengalongahambisani nemthetho sisekelo. Le nhlangano ke ikhala ngekuthi ke iParliament ayimange ke yenda bulungiswa nayiphasisa lo mthetho. Parliament dealt with this Electoral Act as an administrative issue. They took the current bill and they just included independent candidates. But they never looked at the human rights issues, the Chapter 2 issues that are fundamental to our democracy. Sihlalo wale nhlangano Michael Lewis uthi ke lo mthetho lokhona ugcinzetela abantu labatimele labafuna kungenela lukhetho nalabo labatoba votela. Lo mthetho ke lomusha ke uthi kude bantu labatimele babe nesihlalo eParliament kumele bathole emavoti langu 88,000 kanti ke emaqembu kumele athole 43,000 wemavoti. If you want to be a candidate in the Western Cape, you need to get 88,000 votes. But a political party only needs 43,000 votes. So why must Princess Chantal Revel get 96% more votes than what a political party must get? Kusenjalo inhlangano ke ithi abafuni ukuthi ke kuhlehliswe kuvota kwalomnyaka lotako kepha ke bafuna ukuthi imphatho yebantu labatimele labafuna kungenela lukhetho ibe ngcono. Kanzike kuletinye nasibuye titolo takhamuti taseThekwini betibikisha lamuhla mayelana nekwenyuka kwenzengo yagesi lehlongotwako kanye nesimo sekuphila lesimbecolo. Asikwamukele mbukeni esigabeni sesibili setindzaba tesiSwati la ku SABC 1 na ku DCT sachubeka nato. Tinyonyana letimele tisebenti te-Eskom letfake ekhatsi i-NUM neNUMSA ticitse isiphakamiso lesibuyeketwe ngilenkampani lephehla gesi sekwenyusa umholo ngemaphesenti lang-5.25. Tingcoco temholo letichubekako setitawucala kule nyanga letako. Letinyonyana ngekubambisana tifuna le mholo yenyuswe ngemaphesenti lasemkhatsini kwalalishumi nesihlanu. Inyonyana yetisebenti letisebenta ngalokusansimbi i-National Union of Metal Workers of South Africa ithi tisebenti letisebentela i-Eskom tisetawutfala matima nakufute tibeke kudle etafuleni loku kulandzela kutsi libhange ngodla liphindze lenyuse indalo yemali mboleko nga-50 basis point itolo. Le nyonyana ayisamukeli isiphakamiso sakamuva se-Eskom lesingaphasi kwelizinga lekuphila kwebathengi. Workers at Eskom have for the last 3 years been subjected to austerity measures. The allowances have not changed since 2016-2017, and this is because Eskom has been taking away from workers. They loot through the procurement expenditure and they will not intervene to reduce those expenses. Letinyonyana tinelithemba lekuthi tisebenti letingaphasi kwato tetamukela lesiphakamiso lesisha se-Eskom. It is less than the inflation rate of 7.1. And there was no way that our members were going to accept anything that is below the inflation rate. Kusenjalo isathawu seyiqalile ukukhulumisana nePrasa ngetingcoco temiholo. Lenyonyana ifuna tisebenti tikhushelelwe imiholo ngemaphesenti la-15. I can confirm that we've met with the management yesterday and we are expecting and hoping that they respond to our demands today. Amongst our demands is 15% increment across the board, a year agreement. The employer must also contribute 70% towards the medical aid.
Isathawu ithi ete yavuma noma ngabe yini lehlose kubukela phasi nekungahloniphi emalunga ayo lasebentela iPrasa. Kanti letinyonyana taka Eskom tithi titocala kubamba tingcoco mhla tinge-30 kuya kumhla til-14 kule nyanga letako. Takhamuti taseThekwini betibhikisha lamuhla mayelana nekwenyuka kwenzengo yagesi lohlongotwako kanye nesimo sekuphila lesimbecolo. Lo mbhikisho ulandzela simemetelo lesendiwe esilulu semabhange mayelana nekwenyuka kwentalo yemali imboleko nga-50 basis points. Takhamuti tamasipala waseThekwini betibhikisha lomuhla mayelana nekwenyuka kwesimo sekuphila kanti takhamuti etingetulu kwetinkulungwane letilishumi tisayinde incwadzi tikhalo tiphikisana nekwenyuka kwetindleko tamasipala lokufaka ekhatsi inzengo yagesi letawunyuka nga-21.91 amaphesenti. Lokhu kutangemuva koluphakelo timali lolwetfulwe ngusodolobha walomasipala kulandzela umthelela weligciwane le-COVID-19 nekuhamba kagesi ngenhloso yokumonga letakhamuti setitfwele madima. Thina abanye asisebenzi, abanye futhi abanazo izinto zokuyiphilisa bayantula. Ngesikhathi esenyusa zonke lezi zinto ayinyusa abanye uthi abathathephi benze njani ukuze bakwazi ukuthi bakhokhe lapha. So nje sithola sikwingcindezi enkulu kakhulu. Tinhlangano temalungelo eluntfu tikugcekile kwenyuka kwenzengo yagesi tithi takhamuti atiphakelwa tinsita ngendlela lefanele. Abantu banenkinga yokuthi ama-services abawatholi uhulumeni, ama-services amanzi awogesi even nokuqoqwa kwemfucuza kunenkinga. Baningi abantu bahlala emakhaya bazolala ebusuku abanakudla bazoyithola bonke le mali ukuthi unyusa ugesi. Uma ngabe umkhandlu walomasipala uphasisa le nzengo yalogesi takhamuti talomasipala titawucala kukhokha ngenyanga yenhlaba. Eminyakeni linge-75 i-National Party yathatha umbuso ecenjini la-Jan Smith lebeyatiwa nge-United Party kwase kusungulwa umbuso wencindzetelo. Umbuso wencindzetelo usho kubusa ngekuhlukanisa, lokho-ke bekuhlukanisa labamhlophe kulabamnyama. Kulombuso kwashaya imithetho lecindzetela ibuye igongonye ikakhulukati bantu belibala lelimnyama. Tingcoco tabanjwa ngasekupheleni kweminyaka yema-80s kuya ekucaleni kweminyaka yema-90s lekwaholela ekuncotshweni kwembuso wencindzetelo. Kanti ngetimali ethethe imali elirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kanti temidlalo isikhukhune United ingahle iwine indondo yemchithelwano weNedbank sasa nayitfola netulu neOrlando Pirates eLoftus Versfeld ePitoli. Umqeqeshi weOrlando Pirates Jose Rivero uvumile ukuthi angeke kube malula kusasa. Kanti umqeqeshi wesikhukhune United yena Brendan Truter uthi ufuna kuphula inhlitiyo tebalandzeli bePirates kusasa. I-Orlando Pirates ingahle ingete lenye indondo lekuyinto lengakajwayeleki lokungahle kujabulise balandzeli baleli qembu. Kepha Sikhukhune United sitabukana leli qembu lesihlulekile kulishaya kuligi lesizini. We did our job. We sure that we know how to create problems for them, and then it's about to be accurate during the 90 minutes. We're gonna have opportunities, that's for sure. We have to make sure that we capitalize. Liqembu leSikhukhune United lifuna kujabhisa tinhlitiyo talabanye uma lamaqembu ahlangana. Kanti Rivero ufuna ukuthi leli qembu lakhe liphumelele amancane ukuze litoletha injabulo kubalandzeli balo labagcwele lonke lelive. To be part of this club, to be the winning team, how much it represents for them, how nice can be Saturday night in Soweto and in many other places in the country to celebrate one more trophy. The attacking football, attractive football, and they will put up a spectacle for the supporters. We are playing second fiddle as underdogs, and hopefully upset
appreciate everybody that supports them. But that's for Saturday. Football is a difficult game to predict. Labatawuphumelela lamancane batawuhamba nemali engu7 million wemarandi kanzi labo labatawushaywa kusasa batawuhamba nemali engu2.5 million wemarandi. Ingakele besikuphathele tona mbukeli lamuhla sikhona ke ngemsombuluko ku-DTT kusukela ngensimbi yesithathu semade kube insimbi yesine simo selitulu siyalandzela.